Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai Radha Madhava. All glories to Shri Radha Rani and Lord Madhava. Gopi Jana Vallabha, Girivaridhari. Gopi Krishna is the Lord of the Gopis, lifter of Govardhan Hill. Yasodanandana. Should I translate? Yeah, go ahead. Вся слава Господу Кришне, который и гуляет по лесу Вриндавана, и он поднял холм Гавардхана. Yasodanandana, Brajajana Ranjana. He's the darling of Mother Yasoda. Brajajana Ranjana, he associates with the cowherd boys. И он сын, дорогой сын матушки Ишоды, и он его спутник, это мальчики-пастушки. Goes to the forest and takes care of cows. И он ходит в лес и заботится там о коровах. Yamuna Tira Vanachari. And then he's always swimming in the Yamuna. И он всегда купается в реке Ямуне. In the groves of Vrindavan, Vanachari. Ваначари — это в рощах Вриндавана. So with this one song that Prabhupada always sang before giving Śrīmad-Bhāgavatam class. И вот эта песня, которую всегда пел Шрила Прабхупада перед началом класса по Бхагаватам. There's a whole picture of Vrindavan. И она показывает всю картину Галоки Вриндавана. There's a lot going on in there. Там много чего происходит. Today we're reading from the Śrīmad-Bhāgavatam from the 10th canto, chapter 33, text 10, or 8. И сегодня мы читаем Шримад-Бхагаватам, 50 глава, 33, стих 8. Uchai Jagu Nityamana Rakta Kantya Rati Priya Krishna Abhimarsha Mudita Yat Gitena Idam Avritam Uchai Jagur Nityamana Rakta Kantyo Rati Priya Krishna Bimarsha Mudita Yagite Nedam Avritam Uchai Jagunit Yamana Rakta Kantya Rati Priya Krishna Bimarsha Mudita Yagite Nedham Avritam Uchai Jagur-Nityamana Chai Jagur Rakta Kantyo Rati Priya Rakta Kantya Rati Priya Krishna Bimarsha Mudita Yadgite Nedam Avritam Uchai Jagur Nityamana Rakta Kantyo Rati Priya Krishna Bhimarsha Mudita Yadgite Nedamavritam Uchai Jagur Nityamana Rakta Kantyo Rati Priyah
Кришнабхимарша мудита. Ядгетенедам авритам. Учайрджагурнритямана. Рактахан канхьорати прия. Кришна Бхимаша мудита. Ядгитенедамавритам. Учайрджагурнритямана. Рактакантхьорати прияха. Кришна Бхимаша мудита. Ядгитенедамавритам. Uchai, Учай. loudly. Громко. Jagu, Джагу. they sang. Они пели. Nityamana, Дитьямана. while dancing. Во время танца. Rakta, Ракта. colored. Окрашены. Kantya, Кантья. their throats. Их шеи. Rati, Рати. conjugal enjoyment. Супружеским наслаждением. Priya, Прия. dedicated to. Отдавая себя. Krishna Abhimarsha, Кришна Бимарша. by the touch of Lord Krishna. От прикосновений Господа Кришны. Mudita, Мудита. joyful. Радостные. Yat, Яд. whose? Чим. Gitena, Гитена. by the singing. Пением. Idam, Идам. this entire universe. Вся Вселенная. Avritam Авритам. is pervaded. Наполнилась. Translation. Eager to enjoy conjugal love, their throats colored with various pigments, the gopis sang loudly and danced. They were overjoyed by Krishna's touch, and they sang songs that filled the entire universe. Перевод. Стремясь насладиться супружеской любовью, гопи, чьи шеи были раскрашены в разные цвета, громко пели и танцевали. Прикосновения Кришны повергали их в океан счастья, а песни, которые они пели, заполнили собой всю Вселенную. According to an authoritative book on music called Sangita Sara, Tavata Eva Raga Surya Vato Jiva Chataya Teshu Sodasha Sahi Shri Pura Gopi Kritavara. There are as many musical ragas as there are species of life. Комментарий. В Сангита-саре, авторитетном учебнике по музыке, говорится: Таванта эва рага сурьявантьо джива джанатайх тешу шодана сахастрипура гопи крита вара. Существует столько раг, сколько на свете видов жизни. Among these ragas are 16,000 principal ones, which are manifested by the gopis. Среди этих раг есть 16 тысяч главных, которые пришли к нам от гопи. Thus the gopis created 16,000 different ragas or musical modes, and these have subsequently been disseminated throughout the world. Таким образом, гопи сочинили 16 тысяч различных раг или особых последовательностей нот, и эти мелодичные построения впоследствии вошли в музыкальную культуру многих стран мира. The words Ya Gite Nedam Avritam also indicate that even today, devotees throughout the world sing the praises of Krishna following the example of the gopis. Слова «Яд Гитенадам Авритам» указывают на то, что по сей день песни преданных, которые поют во славу Кришны, которые они поют во славу Кришны, основаны на мелодиях гопи. So that's where music comes from. Это вот откуда пришла музыка. Is that anybody here like music? Кому-то нравится музыка? Most of us like music. Большинству нравится музыка. So, because music brings joy and happiness to people. Потому что музыка приносит людям счастье и радость. It's
nice way to express express oneself is through music. И человек очень может выразить себя посредством музыки. Like we have, when children want to learn a language, they find that it's easy to learn languages through songs. И когда, например, дети, они учат новый язык, то выяснилось, что детям легче выучить что-то, если это подается в форме песни. Like learn a subject matter, if you have a song, then it's easy to learn. И если есть какая-то тема, если это подается в форме песни, то это легче запомнить. Like for children growing up in Krishna consciousness, there's sometimes the devotees, the teachers, they compose songs to help them learn about Krishna. И дети, которые растут в сознании Кришны, то учителя часто составляют песни о Кришне, которые дети учат. Like blue skies, white clouds, Krishna and Balaram playing with the cows over on Govardhan, where the cows play with Krishna and Balaram all through the day. И вот такая песня. Кришна, голубое небо, белые тучки, Кришна, Баларам играют с коровами целый день. So we got to glorify Krishna with music. И мы должны прославлять Кришну посредством музыки. When we have kirtan, there's always different ragas or tunes that we use. И когда проводится киртан, то мы всегда используем разнообразные раги или мелодии. Where I live in Radhakalachanti-dham in Dallas, we have a lot of Indian guests. И в Далласе, в храме, у нас там очень много приходит индийских гостей. And if you want lead kirtan with a lot of people who are not accustomed to chanting that much, then they need a real simple tune, you know. И когда вам нужно вести киртан с большим количеством людей, которые не привыкли к этому, то вам нужна очень простая мелодия. If you sing a fancy tune, then they don't chant. А если вы будете петь очень сложную мелодию, они просто не будут петь. So Prabhupada, in the beginning, he gave us the most simple tune to remember to sing Hare Krishna by. И поэтому в самом начале Шрила Прабхупада дал нам очень простую мелодию, с которой очень просто петь Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's very catchy. И она очень такая запоминающаяся. People hear that tune and then they start singing Hare Krishna. И они слышат эту мелодию и сами начинают повторять Харе Кришну, петь. Srila Prabhupada came to Thompson Square Park in New York on Harinam, and he sang that tune. И Шрила Прабхупада пришел в парк в Нью-Йорке и там пел эту мелодию. Here in Mayapur, if you want to hear that tune, you can buy a little box and it'll play that tune all day for you. И если вы хотите здесь послушать эту мелодию, то продаются целые такие коробочки, которые вам целый день могут ее петь. Does anybody have a little Prabhupada singing box? Есть у кого-то эти коробочки, которые поют? I have to get a new one. The one I have died. Мне новую надо купить, старая уже пришла в негодность. I had it on pretty much all the time. И она практически все время работала. So now I need a new one. Надо новую купить. Prabhupada, it's interesting about that recording that was ISKCON's first professional recording. И это интересно, что эта песня, она была записана, это была первая профессиональная запись ISKCON. There was a record producer that went and saw Prabhupada chanting in the park. И этот продюсер, он увидел Шрила Прабхупада, когда он пел в парке. And he was very attracted to hearing the Hare Krishna Mahamantra. И он очень привлекся воспеванием Харе Кришна Махамантры. So he went up to Brahmananda and said that if you like, I have a recording studio. I make records.
И он обратился к Брахмананде и сказал: у меня звукозаписывающая студия, я занимаюсь звукозаписью. I own the Happening record company. Happening. И я только открыл вот свою компанию по звукозаписи. Happening means, like what's happening. What This is the name of the company. name of the company? Happening. Okay. Да, и у него название было, название компании Happening, когда что-то происходит. We always want to know what's happening, right? Нам всегда интересно, что происходит. In America, a lot of times people say, "What's up?" И люди часто в Америке спрашивают, как дела? In Spanish, it's "¿Qué pasó?" И на испанском это «кипасо». There must be a Russian expression like this also, Ну, по-русски тоже. because everybody wants to know what's going on, what's happening. Что происходит, как дела? So, Happening Records brought Srila Prabhupada and all of the devotees from the 22nd Avenue into the recording studio. И эта звукозаписывающая компания привезла Шрилу Прабхупаду и всех преданных в туда, на студию, да. And with some very simple instruments, they recorded this song. И они, используя очень простые инструменты, записали эту песню. This is before ISKCON had any mridangos. Это до того, как у Искон появились мриданги. So Srila Prabhupada played on a bongo drum. И Шрила Прабхупада на таком маленьком барабанчике играл. Have you ever seen a bongo drum? Видели такие барабанчики бонго маленькие? They come from Africa. Они из Африки. Very simple drum, just two heads, one big, one small. Очень простые барабанчики, там один побольше, другой поменьше. So Srila Prabhupada, he cut that record, it was recorded, and it was became available inside the record stores. И они записали эту песню, и она стала доступна в продажах в этих музыкальных магазинах. So at the time, the greatest musical group in the world was the Beatles. И в то время самой величайшей музыкальной группой была Beatles. So the Beatles got hold of this record, from the Happening record we called it. И Beatles тоже получили копию этой пластинки. And they were on a ship out in the Mediterranean. И они плавали где-то на яхте в Средиземном море. So they listened to the record and started singing along with it. И они слушали эту запись и пели вместе. So they, George and John and Paul, they got out some guitars and started singing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И они достали свои гитары и начали так вместе петь. And they became ecstatic. И они огромное счастье испытали. So they sang Hare Krishna for hours and hours. И они пели на протяжении часов и часов. Floating around on a ship in the Mediterranean. Плавая там на яхте в Средиземном море. So then, when they got back to England, they were enthused with the Hare Krishna Maha Mantra. Their lives had changed. И когда они вернулись назад в Англию, то они были заряжены Харе Кришна Махамантрой, их жизнь поменялась. And then one day, the Shyamasundar came with the devotees the first devotees came to England. И Шьямасундар и другие преданные, кто первые приехали в Англию, они пришли туда, к Джорджу. So they took this tune and they went out on the streets of London and started singing the Hare Krishna Maha Mantra in public. И они начали петь Харе Кришна Махамантру на улицах. And to get people's attention, they shaved their heads and dressed up as in what Prabhupada called traditional Vaishnava dress. И для того, чтобы обратить на себя внимание, они побрили головы и оделись так, как Прабхупада это называл традиционной вайшнавской одеждой. And then it was made such an impact that there was a newspaper article. И они настолько успешно это сделали, что о них напечатали в газете. Hare Krishna startled London. Начало Харе Кришна в Лондоне. Jayapataka Swami loves to
mentioned this newspaper article. И Джапатаки Махараджу очень нравится упоминать эту статью. Because it changed the history of the world, Потому actually. что она на самом деле, потому что она изменила историю мира. Because then the Beatles became aware that there was people singing this Hare Krishna mantra, dressed up in Indian clothes and walking around, dancing in the streets. И потому что благодаря этой статье Битлз узнали, что Харе Кришна, они уже есть в Лондоне, они одеты в традиционную индийскую одежду и поют Харе Кришна на улицах. So then they invited the devotees to come to Apple Studios. И они пригласили преданных прийти в свою студию Apple. There was somehow a connection made, and Shama Sundar met George Harrison. И там получилось, что Шьяма-Сундар встретился с Джорджем Харрисоном. So George Harrison had the devotees come over to his house, and they sang this Hare Krishna Maha Mantra. И Джордж Харрисон пригласил всех преданных к себе домой, и они вместе повторяли Харе Кришна. So George Harrison said that we should make this into a record. It could be very popular. И Джордж Харрисон сказал, это стоит записать, это может стать очень популярным. So then they created they came into the Apple Studios, all the devotees, and then they sang the same tune. И они, все преданные, приехали в студию Apple и спели ту же самую мелодию. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you can hear, when we hear the Radha Krishna temple performing this version of the Hare Krishna mantra, it starts off slow and then it becomes completely ecstatic. И вы можете услышать, когда слушаете эту запись, что преданные, они вначале начинают очень медленно, но постепенно оно становится очень экстатичным. Anybody can hear how within 3 minutes it goes from from one level to another level and another level. И каждый может это увидеть, это услышать, что как за 3 минуты оно переходит с одного уровня на другой. And at a point when the Hare Krishna Maha Mantra becomes just so ecstatic, it's just like blast coming out of its shell, kind of like opening the radio is just gonna explode. И когда это достигает пика, то там кажется, что сам просто этот проигрыватель взорвется. And then Malati hits the gong. Bong. И там Малати ударяет в гонг. So this was released professionally and became very popular all over the world. И это было профессионально выпущено и стало популярным по всему миру. People were listening to this Hare Krishna mantra. Suddenly, just by turning on the radio, people were hearing the Hare Krishna Maha Mantra. И люди слушали Харе Кришна Махамантру, достаточно было просто включить радио. Unfortunately, it wasn't released in America or in Russia. К сожалению, этого не случилось в Америке и в России. But it still kind of leaked in anyways. Ну, так или иначе, это как-то просочилось все-таки. Because the devotees, they sang this Hare Krishna mantra and eventually it spread to every town and village. И преданные начали петь эту Харе Кришна Махамантру, и постепенно она проникла в каждый город и деревню. In Prabhupada, there's a play called Hair, a Broadway play called Hair. И есть бродвейская постановка, которая называется «Волосы». Broadway plays are, there's many Broadway plays, they're like movies. И бродвейские постановки, они подобны как бы кино, фильмам. They come and go and they usually don't have much lasting significance. Они обычно проявляются и потом исчезают, они особо недолговечны. But this one play called Hair, it was about
some of the changes that America went through in the 1960s. И он, эта постановка, она рассказывает об изменениях, через которые прошла Америка в 60-х годах. So the producer of the movie, or it became a movie, but at this time it was a play. He met with Srila Prabhupada. И продюсер этой постановки, которая в конечном итоге стала фильмом, он встречался с Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada told him, if you include the Hare Krishna Maha Mantra in your play, it'll become, you'll be very successful. И Шрила Прабхупада сказал ему, если ты включишь Харе Кришна Махамантру в свою постановку, то она станет очень успешной. So that play is still performed to this day. И эта постановка до сих пор ее как ставят, она проходит. In Caitanya-charitamrita in Dallas, there's a couple of theaters that do these Broadway plays. И в Далласе есть несколько театров, где ставят разные пьесы и постановки. So when they have billboards, and I saw on the billboard that hair was coming. This play from all the way, 60-year-old play. Я увидел, и там у них большие эти плакаты. Я увидел там плакат, что это с 60-летней давности постановка приходит заново на сцену. One time I was doing book distribution in Germany. И однажды я книги распространял в Германии. In Cologne. Cologne, Germany. Кёльн. Ага. Cologne. В Кёльне. And I met a man who was part of that play. They were performing in Germany. И я встретил человека, который был частью труппы, которые ставили эту постановку в Германии. And he wanted a Bhagavad Gita in English. И он хотел купить Бхагавад-гиту на английском. Because he was an American, but they were performing this play all over Germany, in all the big cities. И он был американцем, но они ставили эту постановку во всех больших городах Германии. Actually, all over Western Europe. На самом деле, по всей Западной Европе. So this play is seen by many, many people. И поэтому эту постановку видело много людей. So I went to see it. Я тоже пошел на нее посмотреть. And sure enough, the Hare Krishna mantra was part of the play. И как оказалось, что Харе Кришна Махамантра частью этой постановки. It was kind of a crazy play. It was about people having long hair. And that's why it was called hair. И она называется волосы, потому что там у всех героев там длинные волосы. Because at that time, it was extraordinary for a man to wear long hair. Потому что в то время для человека носить длинные волосы это было что-то экстраординарное. Here in India, it's not very unusual. Not very. No. Здесь в Индии это не что-то необычное. Plenty of Shivites and other yogi types that wear long hair. Например, шиваиты или йоги, они носят длинные волосы. Vedavyas had long hair. Vedavyas. У Ведавьясы тоже длинные волосы. But in America, it was kind of a revolutionary thing for men to wear long hair. Но в Америке это было революционно носить длинные волосы. Kind of a Kali Yuga thing too, that men think themselves beautiful with long hair in Kali Yuga. Это вот кали-южная вещь какая-то, что мужчины думают, что они более привлекательны, если у них длинные волосы. So that's mostly the play was about these different changes that went on in the 60s about the environmental concerns and the peace movement wanting to have peace instead of war. И вот эта пьеса, как бы постановка, она рассказывает об этих изменениях, которые произошли в 60-х годах, движение за окружающую среду, движение за мир против войны. So right in the middle of the play, I was sitting there, and then all of a sudden I heard the Hare Krishna Maha Mantra. И посреди постановки я услышал Харе Кришна Махамантру. And the players, what they've done is they started at the back of the what we call a downstage. They started downstage, front of the house, and came into the doors of the theater, like a Harinam party. И они как там сделали, что они там начинали с одного конца зала,
And all the members, all the people in the play were doing the Swami step and coming down the aisles. И все люди, кто актеры, они, когда пели, они вот делали этот с вами степ и проходили между рядами. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the whole theater became filled with transcendental sound vibration. И таким образом весь театр он наполнялся трансцендентной звуковой вибрацией. So people, this is called transcendental happiness. И это называется трансцендентное счастье. And this is what the gopis are experiencing in their relationship in Krishna with the rasa dance. И это то, что испытывали гопи во время танца раса с Кришной. Thus the gopis were blessed with all the mercy by the Supreme Personality of Godhead. И гопи получили всю милость Верховной Личности Бога. For they enjoyed his company. Они наслаждались его обществом. Without a tinge of mundane sex life. Даже без примеси материальных половых отношений. So we often talk about how this is a very intimate pastimes of Krishna. И мы часто говорим, что это очень сокровенные игры Кришны, and difficult to understand. которые трудно понять. But by the mercy of Srila Prabhupada and his disciples, we are able to understand this most confidential pastime of Krishna. Но по милости Шрилы Прабхупады и учеников мы можем понять эти самые сокровенные игры Кришны. We've been on this rasa dance for about 2 months now. Мы уже читаем о танце расы уже больше, чем 2 месяца. Right? For those of you who come to Bhagavatam class every day, we keep on learning more and more about the mystery of this confidential pastime. И кто приходит на лекции по Бхагаватам каждый день, мы каждый день больше и больше узнаем об этих сокровенных играх. Hari Sari read that conversation between Prabhupada and the reporter about the rasa dance. И Харишари Прабху вспоминал эту беседу между репортером и Шрилой Прабхупадой по поводу танца раса. The man was complaining that, God, what kind of God is this? He's having sex with a bunch of girls. И репортер жаловался, он говорит, что это за Бог у вас? Он наслаждается половыми отношениями с таким большим количеством девушек. Prabhupada said, well, you like sex. И Прабхупада сказал, тебе же нравится секс? Why shouldn't God? А почему Богу нельзя? Because people, when they see Krishna with the gopis, they think that it's like their sex life. И потому что люди, когда они видят Кришну в окружении гопи, они думают, половая жизнь. But we know from Srila Prabhupada that it's a transcendental experience. Но Шрила Прабхупада объясняет нам, что это трансцендентный опыт. But most people in the material world, they don't know what transcendental happiness is. Но люди в материальном мире в основном не знают, что такое трансцендентное счастье. But as devotees, we get to experience transcendental happiness. Но мы, как преданные, у нас есть этот опыт этого трансцендентного счастья. The gopis, they chant the Hare Krishna Maha Mantra. И гопи, они повторяют Харе Кришна Махамантру. Remember that verse a couple of weeks ago? Помните этот стих несколько недель назад? It said that the gopis, when they were waiting for Krishna to come, what did they do? Когда они ждали прихода Кришны, чем они занимались? They chanted their rounds. Они повторяли круги. They sang the Hare Krishna Maha Mantra. Они пели Харе Кришна Махамантру. And in this way they knew that Krishna would eventually come. И тем самым они знали, что в конце концов Кришна придет. So imagine how fortunate we are to have this Hare Krishna Maha Mantra. И поэтому представьте, насколько мы удачливы, что у нас есть эта Харе Кришна Махамантра. Goloka Premadana Harinam Sukhe. That this Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's coming down all the way from the highest levels of the spiritual world. Что эта Харе Кришна Махамантра не зашла с самого высокого уровня духовного мира. All the way from the topmost planet in all of creation.
самой высшей планеты во всем творении, Goloka Vrindavan. Галока Вриндавана. And then it's manifested all over the world. И она проявилась по всему миру. Like there was one time, Indradumna Swami went up the Amazon River in South America. Как Индрадюмна с вами, он путешествовал по Амазонке в Южной Америке, Chanting Hare Krishna Mahamantra and giving out prasadam. повторяя, воспевая Харе Кришна Мамантру и раздавая прасад местным жителям. And he gave a Harinam initiation to somebody who was living in, they were like living in the jungle, just, like people completely cut off from the whole rest of the world. И он давал посвящение людям, которые жили в джунглях, полностью отрезанные от всего мира. And these people, many years later, they were found in the jungle and they were still chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И через много лет кто-то посетил этих людей, они до сих пор повторяли Харе Кришна. So there's so much transcendental ecstasy that comes from this chanting, and the way to experience it easily is through the process of Sankirtan. И огромное трансцендентное счастье нисходит посредством этого процесса, и самый простой способ испытать его – это совместно санкиртана. Because non-devotees, they don't understand what transcendental happiness is. Потому что непреданные не понимают, что такое трансцендентное счастье. It's beyond their conception. It doesn't make any sense to them. То есть это выходит за пределы их понимания, для них это не имеет никакого смысла. Like I was sitting and I was chanting japa the other day inside it's kind of like a little park out in front of the Gada building. Я как недавно повторял мантру в этом небольшом парке около Гада-Бхавана. And there's some benches, that go in it's like a big, like a square. И там такой большой квадратный парк, по сторонам там скамеечки. And I saw a devotee, he was blissfully distributing Prabhupada's books. Я увидел преданного, который в блаженстве распространял книги Прабхупады. Spreading the holy name by Sankirtan. И распространял святое имя посредством санкиртаны. It's interesting that Sankirtan was described by Harisari Prabhu told us how Sankirtan is actually Gopi Lila. И как мы уже слышали от Харишаври Прабху, что санкиртан на самом деле Гопи Лила. Because Radharani is always trying to engage the gopis in Krishna service. Радхарани всегда занимает гопи в служении Кришны. The gopis are always trying to assist Radha and Krishna in their eternal pastimes. А гопи всегда пытаются помогать вечным играм Радхи и Кришны. So when you give somebody one of Srila Prabhupada's books, you're doing that same activity. И когда вы кому-то даете книгу Шрилы Прабхупады, то вы занимаетесь такой же деятельностью. You're reconnecting the lost soul and the conditioned soul in the material world, reconnecting them to Krishna. И вы восстанавливаете связь этой потерянной души, и восстанавливаете ее связь с Кришной. All of us. Another thing about the rasa dance is that Krishna is the supreme enjoyer, and we're actually all his parts and parcels. И по поводу танца раса еще один момент, то, что Кришна является верховным наслаждающимся, а мы его частички. We were created for Krishna's enjoyment. И мы были созданы ради его наслаждения. So when you do Sankirtan, there's the living entities somehow or other have fallen into this ocean of birth and death. И занимаясь санкиртаной, здесь живые существа так или иначе попали в этот круговорот рождения и смерти. And the Sankirtan movement reconnects them and brings them back to Krishna. А движение санкиртаны восстанавливает эту связь и приводит их назад к Кришне. Because otherwise the spirit soul is lost in the forest of enjoyment. Иначе живое существо, оно заблудилось в этом лесу материальных наслаждений. In the fifth canto, there's a chapter called The Forest of Enjoyment. И в пятой песне есть эта глава, которая называется «Лес материальных наслаждений». It's all about how a spirit soul, when it leaves the material world, it
leaves the spiritual world, it comes into the material world, and it's constantly looking for happiness here. И там описывается, как живое существо, духовная душа, оставляя духовный мир, приходит в этот мир и постоянно находится в поисках счастья. And undergoing many, many miseries. И проходит, и испытывает множество страданий. Like birth, death, old age, and disease. Рождение, смерть, старость и болезни. Hunger, thirst, lamentation. Жажда, голод, скорбь. Miseries that come from the body and the mind. Страдания, приходящие от тела и ума. Miseries that come from other living entities. Страдания, приходящие от других живых существ. Miseries that come from this hot weather that we have every day. И страдания, например, от жары, которые мы сейчас каждый день. Freezing colds, scorching heat. Что сильный мороз или сильная жара. In that chapter of the Bhagavatam, they give a lot of animal examples. И в этой главе Бхагаватам там много примеров животных. Like if people gossip about you, they're compared to crickets. Что когда люди о вас сплетничают, а эти люди подобны сверчкам. If somebody talks bad about you, and not directly to you, but tells everybody else how bad you are, that's very painful, isn't it? И если кто-то не говорит вам прямо что-то плохое, но всем вокруг вас рассказывает что-то плохое у вас, это очень болезненно. So that's compared to crickets. You don't see them, but you can hear them. И это сравнивается со стрекотом сверчков. Вы их не видите, но слышите. And then the government's compared to a big owl. Who? The government И правительство, оно сравнивается с совами. is compared to an owl. С совами. The owl is always watching from the dark. И совы, они всегда наблюдают из темноты. So when you're walking around in Moscow, you're always on camera. И вы там где-то по Москве гуляете, там всегда камеры. The government's always watching you. Правительство смотрит за вами. So these are some of the miseries that we experience in the material world. И это таковы разнообразные страдания, которые мы испытываем в материальном мире. If we can reconnect to Krishna and revive our original love for Krishna, then we become free from the miseries of material existence. Но если когда мы восстанавливаем нашу связь с Кришной, то мы освобождаемся от страданий материального существования. So Krishna doesn't like to see us suffer. И Кришне не нравится видеть, как мы страдаем. He wants to see us come back to him Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему voluntarily. добровольно. So, therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu is the combination of Radharani and Krishna. Поэтому Господь Чайтанья-Махапрабху, Он комбинация Рады и Кришны. His first expansion is Lord Nityananda. Его первая экспансия Господь Нитьянанда. And in Kali Yuga, they inaugurated the Sankirtan movement. И в Кали-югу они основали движение Санкиртаны. Sankirtan is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И Санкиртан — это воспевание Харе Кришна Махамантры. And these transcendental literatures by which we can understand Krishna. И трансцендентной литературы, благодаря которой мы можем понять Кришну. An older Indian man was telling me the other day that before he came in contact with Prabhupada, he didn't know anything about who Krishna is. Недавно пожилой индийский джентльмен поделился со мной, что до тех пор, пока он не столкнулся со Шрилой Прабхупадой и его книгами, он понятия не имел, кто такой Кришна. Yet from birth, he's been a Hindu his whole life. И, конец рождения, он был хинду всю свою жизнь. And he used to live in Pakistan when it was part of India. И он жил в Пакистане, когда он еще был частью Индии. And they had an altar, and it had a deity of Krishna and Ganesh and Hanuman and some other demigods, Mother Saraswati. И у них на алтаре стояло божество Кришны, Ганеши, Ханумана и, мне кажется, Сарасвати, каких других полубогов. But he said that all he knew about Krishna was that he was just some kind of playboy, had all these girlfriends. И все, что я знал о Кришне, что он просто плейбой такой, который окружен девушками. So even though he was
a member of the Hindu religion, they're actually very strict Hindus too. И несмотря на то, что он был частью индуистской религии, они были достаточно строгими, последовательными. But he didn't know anything about who Krishna really was until he started reading Prabhupada's books. Но он понятия не имел, кем на самом деле является Кришна, до тех пор, пока он не прочитал книги Прабхупады. All these people that come here and visit Mayapur, most of them are Hindus. И большинство людей, которые приезжают сейчас в Майяпур, они хинду. It gets really crowded here. Have you ever noticed? И вы обратили внимание, сейчас достаточно людно. Especially this weekend, it's going to be Saturday and Sunday. It gets really crowded here. Особенно на выходные, суббота, воскресенье, очень людно становится. There must be at least 100,000 people that come for the Sunday feast. 100,000? At least. По крайней мере, 100 тысяч приезжает на воскресный пир. I mean, just this morning's Mangal Arti was, there had to be at least 4,000 people there. И на Малгарате, мне кажется, где-то, по крайней мере, 4 тысячи было. That's at 4:30 in the morning. Это 4:30 утра. Imagine, how people are coming from far away. They want to come here to ISKCON Mayapur. И представляете, люди приезжают издалека, чтобы попасть сюда, в ISKCON Майяпур. Because it's a transcendental atmosphere full of bliss and knowledge. Потому что это трансцендентная атмосфера, полная блаженства и знания. So people, it's like going to the temple, and it's like going to an amusement park at the same time. И что для них это поход в храм, это то же самое, что поход в парк аттракционов. It's a lot of fun and singing and dancing. Весело, там песни, танцы. A lot of, and then the knowledge from Prabhupada's books makes their religion make sense. И знания, полученные с них Шрилы Прабхупады, придают смысл твоей религии. Without the knowledge Srila Prabhupada gave us, Hinduism doesn't really make any sense to people. Потому что без знания, которое дает Шрила Прабхупада, индуизм, там нет никакого смысла. Usually when a Hindu talks about Radha and Krishna, they talk about their own. They think it has something to do with like their own love life. Потому что когда хинду, он рассказывает о Радhe и Кришне, он подразумевает, что это как-то связано с его собственными любовными отношениями. And when they talk about God, then they talk about the energy that flows from you to me and back and everywhere. А когда они начинают рассказывать, кто такой Бог, они говорят: о, это энергия, которая течет от меня к тебе и назад, и она соединяет всех нас. So they don't have any idea really who God is. И у них нет этого представления, кем на самом деле является Господь. How Krishna is God, they don't understand this. И как Кришна является Богом, они этого не понимают. Most people don't. Большинство людей не знают. But we all know. Но мы все знаем. Because we read the Śrīmad-Bhāgavatam. Потому что мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam. Attend these classes. Ходим на эти лекции. We know that this little blue boy that's dancing with the gopis, we know that he's the Supreme Lord that's known as God or Bog. И мы знаем, что этот голубой мальчик, который танцует с гопи, это Бог, это Верховное Существо. One time somebody said to Prabhupada, I am God. Кто-то сказал Шриле Прабхупаде: я Бог. Prabhupada said, go get the dictionary. Шрила Прабхупада говорит: иди возьми словарь. So the devotee went and he came back with a dictionary. Преданный ушел, пришел с словарем. Prabhupada said, look up the word God. Он говорит: поищи слово Бог. So he flips through and it says, A, B, C, D, E, F, G, G, O, G, O, D. Он нашел там слова на букву Б. God, the supreme being. И там написано Верховное Существо. So Prabhupada said, are you the supreme being? И Прабхупада спросил: ну что, ты Верховное Существо? And the man got up and left. И человек встал и ушел. He was defeated. Он был побежден. Because we're not the supreme being. Потому что мы не Верховные. We're always under the influence of a higher power, under the control of a higher power. Потому что мы всегда находимся под влиянием, под контролем высших сил. Sometimes people say, I just do whatever I want. Люди могут говорить: да, я делаю, что захочу. But
do we have to get sick and die? Нам что, нравится болеть и умирать? Is that what we want? Это именно чего мы хотим? Just like when Corona was going around, everybody was getting Corona. И когда вот корона была здесь, и у всех был этот коронавирус. Does anybody want Corona? Все хотели этого? There's a motorcycle out here that says COVID sucks. Там на мотоцикле наклейка «Ковид отстой». Because nobody likes COVID. Потому что никому он не нравится. But still we get Corona. Everybody, you know, you don't want it, but it comes. Но как бы всем это не хотелось, все равно он приходит. And then we have to get locked up in our houses. И потом мы вынуждены были быть закрытыми в своих домах. And then every man, woman, and child has to wear the little mask. И все, и мужчины, и женщины, и дети должны были носить маски. Even though there's no connection between wearing the mask and stopping Corona. Хотя никакой связи с ношением маски и защиты от короны нет. Not a single incident of the mask wearing turning into less Corona. We wear the mask and still there's more and more Corona. Что сколько бы маски носили, все равно было больше и больше короны. So we don't just do. We're always under the suffering and miseries of material existence. И поэтому мы всегда находимся под влиянием этих страданий и трудностей материального существования. But through transcendental knowledge, then we become purified. Но посредством трансцендентного знания можем очиститься. We become what's called Krishna conscious. И стать сознающими Кришну. And it's a process. И это процесс. One time Prabhupada said, I was in New York in class, and Prabhupada was saying about how all of you should become guru. И это однажды было в Нью-Йорке, это была лекция, Шрила Прабхупада давал лекцию, я присутствовал, и Шрила Прабхупада сказал, вы все должны стать гуру. Simply by repeating the message of Krishna. Просто повторяя послание Кришны. So, in that way, anybody can become guru. И таким образом каждый может стать гуру. When you go and distribute books, you're a guru. Когда вы распространяете книги, вы гуру. I mean, I know that there's also in ISKCON, you know, to become an initiated guru, there's many rules you have to follow and you have to be approved by the society. Например, в ИСККОН для того, чтобы стать официальным инициирующим гуру, там нужно получить подтверждение, чтобы тебя признало общество. So guru doesn't always necessarily mean initiating guru. Но гуру это не обязательно тот, кто дает инициацию, да, инициирующий гуру. But it means one who repeats the message of Krishna. Но это тот, кто повторяет послание Кришны. Just like, have you ever heard of Bilvamangala Thakur? Слышали о Биламангале Такуре? He had a great fondness for a prostitute. И он был привязан к проститутке. So he used to always go see this prostitute. И он к ней всегда ходил. And one time he left his father's funeral to go see the prostitute. Her name was Chintamani. И однажды он сразу же оставил похороны своего отца и пошел увидеть проститутку, которую звали Чинтамани. A great storm came. И там началась буря. So he had to swim across the Krishna River to get to the other side. Ему нужно было перепрыгнуть реку, чтобы прийти к ней. Lokanath Swami took us to this place one time. Локанас с вами однажды водил нас в это место. And you can see where Bilvamangala Thakur, he swam across the river. И там можно увидеть, где Биламангала Такур переплыла реку. And he was having trouble getting across, so he grabbed onto something that he thought was a log. И чтобы переплыть, он схватил что-то, что вначале ему показалось бревном. But it was a dead body. Но это был труп. And then he gets to the other side and struggles through the rain. И он доплыл до другой стороны, пошел там через дождь. And because of the storm, Chintamani could not hear that he was outside. И так как шел дождь и шторм, она не услышала, что он снаружи. So he had to climb the wall. Ему нужно было перелезть через стену. So he's pulling himself up with the vines. И он полез по этим лианам. Then he gets hold of a big poisonous snake. Oh no! И там одна из мини-лиан была ядовитая змея. So he tumbles down. И он перелез через стену. But still determined, he climbs back up and gets over the wall.
И он в конце концов все-таки перелез через эту стену, falls into the other side. свалился на другой стороне. So he rolls up to the door and then knocks on the door, and Chintamani is peacefully inside, waiting for, waiting for the storm to go. И он постучал в дверь, а внутри Чинтамани спокойно ждала, когда шторм закончится. So she opens the door and says, "What are you doing here? И она открывает дверь и спрашивает: а ты-то чего тут делаешь? Today is your father's funeral. Don't you take a day off?" Сегодня же похорон твоего отца, тебе же не стоит ли взять выходной? He said, "Well, I wanted to be with you so badly. I was willing to risk my life." И он сказал: ну я так хочу быть с тобой, что готов пожертвовать своей жизнью. So she said, "Well, this is the risk of losing my best customer, but I have got to tell you that you're really wasting your time." И она сказала, конечно: я боюсь, это может, я из-за этого могу потерять своего лучшего клиента, но мне кажется, ты зря тратишь свое время. You'll never be satisfied with material happiness. Ты никогда не будешь счастлив не будешь удовлетворен материальным счастьем. If you took this energy, this determination, this desire, and gave it to loving Krishna, you become a pure devotee. Если ты направишь всю эту энергию, всю эту решимость на обретение любви к Кришне, ты станешь чистым преданным. So Chintamani was his guru. И Чинтамани таким образом стал его гуру. So we could all become gurus by delivering the message of Krishna. И поэтому мы все можем стать гуру, доставляя послание Кришны. By engaging people in the service of the Lord. Занимая людей в служении Господу. Especially through this process of Sankirtan. Особенно посредством процесса Киртаны. One thing that's a lot of Soviet devotees have a lot of experience with book distribution. У многих преданных есть очень много опыта распределения книг. Jayapataka Swami, he's always distributing books every day. Джайапатака Свами распространяет книги каждый день. There's a book table right there. Там вот тоже столик с книгами. So I've been really impressed since I've been here. Like every day, there's from 1,000 to 5,000 Prabhupada's books are distributed here in Mayapur. И я был поражен, что здесь в Майяпуре каждый день от 1000 до 5000 книг распространяется каждый день. That's really amazing. И это удивительно. And I've been distributing books myself there since 1974. И я книги сам распространяю с 1974 года. I would say that the only reason I'm able to stay in ISKCON is because I've been willing to surrender to that one activity. И причина, по которой до сих пор остался в ИСККОН, то, что я предался этой деятельности. It's you get a lot of mercy by distributing Prabhupada's books. Вы получаете очень много милости, если распространяете книги Шрилы Прабхупады. Doing Harinam Sankirtan. Занимаясь Харинама Санкиртаной. And distributing prasadam. Распространяете прасад. I was driving home from work a couple of months ago. Несколько недель назад я ехал с работы домой. And I had just something tell me I should stop and go out of book distribution at a certain place. Something like Super Soul. Ага. И я просто почувствовал, что мне нужно в определенном месте остановиться и распространить там книги. I have a job where I put up lights and sound and video walls for shows. У меня работа, я занимаюсь установкой света, звука и этих видеостен для разных мероприятий. I don't generally go on book distribution on a day that I work. I always go on days off. Я обычно в рабочие дни книги не распространяю, я занимаюсь этим в свободное время. But something was just pulling me into this parking lot and saying that you need to get out and do some book distribution here. There's a reason. There's something here for you. Но что-то меня просто потянуло, то есть нужно на этой парковке распространять книги. So I parked and I started approaching people. It started off kind of slow. Everybody was saying no, нет. И я запарковался, начал людям предлагать книги, и все как-то очень-очень медленно начинало, все отказывались, говорили нет. But then there was finally a breakthrough. Somebody bought a book off of me. Но потом кто-то взял книгу. And then I went up to a car, and I had one of these big blue Science of Self-Realizations hardback. А я подошел к машине, и у меня были эти книги «Наука самосознания» в твердом переплете. And I approached the car, and I put the book into the window and handed it to
the lady driving. И я дал эту книгу женщине, которая была за рулем этой машины. And she said, you know, we don't have time for this. И женщина сказала, у нас нет времени на это. You'll have to, you know, she was saying it'll have to be some other time, which means no. You have to. We'll have to do this some other time. Ага, она говорит, ну, в другой раз. Ну, это обычно значит нет. That means never. Это значит никогда. But then there was a little girl sitting beside her, Но рядом с ней сидела маленькая девочка, 9 years old. 10-летняя. And then she says, I'll take that book. А девочка сказала, а я возьму эту книгу. And then she took the book out of her mother's hands. Она взяла книгу из рук матери. And she held on to it and started looking at the pictures. And Она начала смотреть картинки. she said, this is a beautiful book. Я сказал, о, такая красивая книга. And I said, well I'm glad you like it. And then the mother said, yeah, this is her 9th birthday. You know, she's really happy today. И я сказал девочке, о, я рад, что тебе нравится. И мама сказала, да, она очень сегодня счастлива, у нее сегодня день рождения, 9 лет. She's gotten many gifts today, so looks like this is another gift. И она столько подарков получила, и это похоже еще на один подарок. And I said, yes, you can have it. All I ask is a little donation, you know, for covering the cost of the printing. Я сказал, конечно, пускай будет подарок, просто покройте расходы на печать, небольшое пожертвование. And that little girl pulled out her purse. И девочка достала свой бумажник. And she opened up it. You know, she had this tiny little purse, and she opened up and she pulled out some dollars, all the money that she had. И она открыла свой такой детский бумажничек и достала все деньги, которые у нее там были. And then I said, well, thank you very much. And along with the book, you get the greatest gift. It's the Hare Krishna Mahamantra. И я сказал, что вместе с книгой вы получаете величайший подарок Харе Кришна Махамантру. This is something I learned from Vaisheshika Prabhu, that every time you sell a book to somebody, always try to get them to chant after they buy the book. И это то, что научился от Вайшешки Прабху, что если кто-то покупает книгу, то обязательно нужно, чтобы они повторили мантру. It's added a whole other dimension on the book distribution. Это добавляет совершенно совсем дополнительную сферу или другой уровень восприятия книг. If you do this, then you become like Lord Nityananda and Haridas Thakur, going from person to person, asking them to chant the Hare Krishna Mahamantra. Таким образом, вы становитесь как Нитьянанда и Харидас Такур, когда они обращались к каждому и просили воспевать каждое святое имя. And that child, she chanted it expertly. И эта девочка, она с великим умением повторила. I said, repeat, Hare Krishna. Я сказал, повторяй, Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Харе Кришна. Krishna Krishna. Кришна Кришна. Hare Hare. Харе Харе. Hare Rama. Харе Рама. Hare Rama. Харе Рама. Rama Rama. Рама Рама. Hare Hare. Харе Харе. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Jai. Spasiba. Is there any comments or questions on this? Какие-то комментарии или вопросы? Yes. For a class. Спасибо большое за класс. А я вспомнил фильм «Волоса». Вы там смотрели в Руси этот фильм? Это тот спектакль, который он говорит. Это был протест против войны Вьетнамом. Приведи ему это. И этот фильм был очень музыкальный фильм. И он пришел в социалистический систему, потому что был протест. Но там был один кадр, который преданный пели тоже. Они были одеты, белые и оранжевые одеты, как ангели. Это было у меня в сознании, это осталось. Это был Кула Париже, и преданные делают киртан. Весь фильм был раджас, потому что это был очень страстный фильм против войны. А вот киртан, это фильм, ничто другое не помню, но вот этот киртан, а это было 70 лет, это было 50 лет тому назад. Prabhu is sharing his story that you mentioned this play here, and he saw the film, and he said he saw it like 50 years ago or something, and
It was the whole film is about it's like the peace the peace against the war in Vietnam, and he said the whole film is like a rajas, but he remembers this scene where devotees is in Paris, they're singing Hare Krishna. He said that this is stuck in his mind for so many years. He doesn't remember anything from that film, but just this. Yeah, Prabhupada told man, you put this Hare Krishna mantra in it and you'll have great success. Да, и Прабхупада сказал ему, да, вы добавьте Харе Кришна мантру, и у вас будет великий успех. Actually, it was success beyond the man's imagination. И мы видим, что это успех, на самом деле, за пределами даже, трудно представить. I mean, one success is that many people purchased tickets and went to see the play or the movie. И одна сторона успеха — это то, что множество людей как бы купили билеты, чтобы посмотреть эту постановку или кино. But the greatest success is that he was able to spread the holy name to many millions of people, actually. Но другой успех — то, что он смог распространить святое имя миллионам людей. You know, so many people saw the movie, and the play is still being performed. И столько людей посмотрели кино, а эта постановка, она до сих пор ставится. And it just keeps on vibrating. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The holy name alone is the all of Krishna's transcendental potencies are in these holy names. The holy name alone can render all benediction to humanity at large. И святое имя несет все могущество Кришны и несет это благословение всему человечеству. Lord Caitanya spoke 8 verses of the Shikshastaka. Господь Чайтанья произнес 8 стихов Шикшаштаки. It's all that he wrote. Everything Lord Caitanya taught was in 8 verses. И это все, что он записал. And half of them are all about the holy name of the Lord. И половина, она посвящена святому имени Господа. The first one, Chaito Darpanam Archanam Bahab Maladmi Devapanam. That the Sankirtan gives us the happiness, the nectar that we're always looking for. И первый стих, он говорит о том, что Санкиртан дает это счастье, которое мы всегда жаждем. And that once you chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, если вы повторяете святое имя в смиренном состоянии ума, thinking oneself lower than the straw on the street, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице, offer all respects to others and not expect any in return. И выражая почтение каждому и не ожидая почтения к себе. And in this way you can chant the holy name of the Lord constantly. Таким образом можно постоянно воспевать святое имя. When will my eyes fill with tears of love when I chant the holy name of the Lord? И что когда же мои глаза наполнятся слезами по воспеванию святого имени? So in this way, half of what Lord Caitanya taught is just all about just chant Hare Krishna. И поэтому половина тому, чему учил Господь Чайтанья, это просто повторяйте Харе Кришна. Sometimes Prabhupada would say, we have all these books, but if you're not interested, then just chant Hare Krishna. И Шрила Прабхупада часто говорил, что смотрите, у нас столько книг, но если вам это не интересно, то просто повторяйте Харе Кришна. That'll be sufficient. И это будет достаточно. When Prabhupada gave me initiation, I came up and paid my obeisances. I was looking up at Srila Prabhupada, and he had this set of beads. И когда я получал инициацию Шрилы Прабхупады, я склонился перед ним и смотрел так на него, у меня были четки. And he handed me those beads and said, "Your name is Mishra Bhagavan Das. Just chant Hare Krishna." И он мне дал четки и сказал: твое имя Мишра Бхагаван Дас, и просто повторяй Харе Кришна. So I've been hearing about this Hare Krishna mantra for a long time. Поэтому я слышал эту Харе Кришна мантру долгое время. It's actually kind of started here in this part of the world. There was this concert for Bangladesh. I tell this story a lot, but there was a show called the Concert for Bangladesh. И было шоу, которое называлось «Концерт для Бангладеш». Which is Bangladesh, it's right here, West Bengal. Потому что Бангладеш — это что здесь? Это рядом, это Западная Бенгалия. So George Harrison, he put on
a big show to raise money for feeding people here in Mayapur. И Джордж Харрисон собирал деньги, чтобы кормить здесь людей в Майяпуре. And when I went and saw that show, then George Harrison comes out, and we're all waiting. What's he going to say? И я пришел на это шоу, и Джордж зашел на сцену, и я все ждал, что он сейчас скажет. And he leans into the microphone and says, Hare Krishna. И он наклонился к микрофону и сказал «Харе Кришна». So I was just amazed, like, what was that? Я был поражен, что это такое? Hare Krishna. Харе Кришна? Hare Krishna. Hare Krishna. I couldn't get it out of my mind. You know? Я не мог из своего ума это выбросить. And all of us here, we all have heard the Hare Krishna mantra the first time in our lives, right? Somewhere. И мы все здесь, у нас есть этот опыт, когда мы впервые услышали Харе Кришна Махамантру. Every one of you has a story of the miracle of coming into, of how you found Krishna consciousness. И у каждого из вас есть эта чудесная история о том, как вы пришли в сознание Кришны. If we had time, I could get the microphone to everybody here, and we could, and it would be very enlivening to hear the wonderful story about how we all became devotees. И как-то можем просто собраться и просто передавая микрофон, каждый поделит свои истории, как мы стали преданными, это будет очень воодушевляюще. How that transcendental sound vibration came from Goloka Vrindavan and ended up in our lives. Как эта трансцендентная вибрация спустилась с Галоки Вриндавана и как бы дошла до нашей жизни. And we have to chant according to these guidelines to be able to keep chanting. И мы должны в воспевании следовать определенным правилам для того, чтобы мы смочь продолжать воспевать. Do I have time for one story that I learned in Moscow? Можно я маленькую историю повторю, которую я в Москве узнал? I was in Moscow, and there was a story I'd never heard in Bhagavatam class. Я был в Москве, и там была история, которую никогда не слышал на лекции по Бхагаватам. It was about a man who wanted to get initiated in the holy name from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это была история о человеке, который хотел получить посвящение в святое имя от Бхактисиддханта Сарасвати Thakura. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati told him, he was a big businessman, and he told him that I'd be happy to give you the Hare Krishna Mahamantra and give you Harinam initiation. И этот человек был большим бизнесменом, и Бхактисиддханта Сарасвати Thakura сказал: да, я буду счастлив дать тебе Харинам инициацию. But there's a few guidelines that you have to follow to be able to chant. Но есть несколько правил, которым ты должен следовать для того, чтобы ты смог воспевать. That Prabhupada would call it the formula. И Прабхупада называл это формулой. So the man was like, yes, tell me, I'd like to know. И человек сказал: конечно, скажите мне, я хочу знать. He said, well, the first thing is that you have to chant in a humble state of mind. И первое, это ты должен воспевать в смиренном состоянии ума. You have to be like the grass, like willing to be stepped on and not complain and just get back up. И ты должен быть подобен траве, которая не протестует, когда на нее наступают, и не жалуется. So the man said, oh, I can be like that. I'm humble. I'm naturally humble. I always let everybody else finish speaking before I say anything. I always give them room, you know, I'm very humble. И человек сказал: да, для меня вообще никаких проблем нет, я уже смиренный. Я всегда не влезаю, даю людям возможность высказаться, даю им место. He said, then you have to be very tolerant, like a tree, you know, you have to be ready to tolerate pretty much anything. И ты должен быть также complaining. очень смиренным, подобным дереву, то есть ничего не требовать от других. The man said, I know all about tolerance. Человек сказал: да я все о терпении знаю. I spend 2 hours in the morning to go to work. Я трачу 2 часа в день, чтобы попасть на работу. In the heat, in the rain. И в дождь, и в жару. I walk to the train station. Вначале иду на вокзал. I ride the crowded train. Еду на поезде. And then I take a rickshaw. Потом сажусь на рикшу. Sometimes I walk. Иногда я пешком иду. All day long I'm in the office, and it's very uncomfortable, and I do my duty and do my work all day long. Целый день я в офисе, исполняю свои обязанности.
And then I come home on the train and the rickshaw and the walking. И потом назад возвращаюсь опять пешком, потом на поезде, потом либо на рикше, либо пешком. I'm Mr. Tolerant. I know everything about tolerance. Я уже терпелив, я уже все знаю о терпении. And then he said that you have to offer all respects to others. И тогда далее ему сказали, что да, ты должен выражать почтение другим. Oh, he said, that's natural for me. I offer respect even to the ant. И тот сказал, да, для меня это вообще естественно, я даже муравьям указываю почтение. Everybody gets my respect. Все, пожалуйста, примите почтение. And Srila Bhakti Saraswati said, and you cannot expect any respect in return. И Бхактисиданта Сарасвати сказал, но ты также не имеешь права ожидать какого-то почтения к себе. Be completely equal in honor or dishonor. Ты должен одинаково вести себя и в почете, и в пренебрежении. And the man said, that I cannot promise. И человек сказал, а вот этого я обещать не могу. So that shows that it's very hard to do. И это показывает то, что это сложно. You know, it's easy to take respect, Легко принимать почтение, but it's difficult to accept when people are disrespectful to us. но тяжело принимать непочтительность. So we have to learn how to somehow imbibe this verse, Trinada Pichini Chanel. И мы должны научиться принять этот стих. Trinada Pichini Chanel, Troa Pis Sahisnana, Amanida Amanidena, Kirtineya Sadahari. But if we can learn how to live like this, then we can chant the holy name, Kirtaneya Sadahari. Если мы научимся, как жить таким образом, то мы сможем Caitanya-charitamrita. We'll be able to, for the rest of our lives, for all eternity, just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И что на протяжении всей своей жизни и вечности мы сможем повторять Харе Кришна. Hare Krishna. Кришна. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Джай. Spasibo. Ti lublu ti. Ya lublu ti. Thank you very much. Hare Daspadanya. Hare Krishna.